مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. I hope you're well and having a wonderful day wherever you are. This is our verb 71 and the verb for today is التقى. التقى, which means to meet up. Before we go any further, just to look at the end of the verb, this is final irregular or defective. What does that mean? When we conjugate with the past tense, the R or the alif maqsura, you're going to replace it with a ya with the first person, second person, with the third person. It gets deleted, either gets replaced with the actual suffix or completely deleted. However, in the present tense, we replace the alif maqsura or the R at the end of التقى with a strong ya or E. Great, let's start. Let's have a look at the past tense. أنا التقيت, أنت التقيت, أنتي التقيتي, نحن التقينا, انتو التقيتوا, هو التقى, هي التقت, هن التقوا. أنا التقيت, أنت التقيت, أنتي التقيتي, نحن التقينا, انتو التقيتوا, هو التقى, هي التقت, هن التقوا. So pay attention with the third person, the R come back again, deleted, deleted. The be prefix present tense, أنا بلتقي, أنت بتلتقي, أنتي بتلتقي, pretty much the same. نحنا بنلتقي, أنتو بتلتقوا, هو بيلتقي, هي بتلتقي, هن بيلتقوا. أنا بلتقي, أنت بتلتقي, أنتي بتلتقي, pretty much the same. نحنا بنلتقي, أنتو بتلتقوا, هو بيلتقي, هي بتلتقي, هن بيلتقوا. The future tense. رح means will. As you see, رح never ever gets conjugated, it just stays as it is. In short, the future tense is رح plus the present tense minus the be. Let's read it together. أنا رح التقي, أنت رح تلتقي, أنتي you feminine رح تلتقي, نحن رح نلتقي, أنتو رح تلتقوا, هو رح يلتقي, هي رح تلتقي, هن رح يلتقوا. أنا رح التقي, أنت رح تلتقي, أنتي you feminine رح تلتقي, نحن رح نلتقي, انتو رح تلتقوا, هو رح يلتقي, هي رح تلتقي, هن رح يلتقوا. The passive ملتقى, 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 that's the passive. التقاء, 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 that's the verbal noun. Why have I switched to pronouncing the qaf as it should be? Well, because it's very difficult to pronounce it, and that's one of the reasons that lots of people, sometimes they would go and pronounce the qaf, and sometimes people would pronounce the qaf as the glottal stop. Here we've got, after the qaf, we've got an alif and the glottal stop, so it becomes very difficult to pronounce ilti'a, otherwise it sounds a little bit silly. So therefore, I would definitely recommend to pronounce the qaf. There's nothing wrong with that. So you would say iltiqa, iltiqa. The imperative, ilti'i, ilti'i, pretty much the same. Ilti'i, ilti'i, ilti'u, ilti'u, iltiqi, iltiqi, iltiqu. The active participle, milti'i, milti'ye, milti'yin, milti'i, milti'ye, milti'yin. As usual, we've got a number of examples for you. أنا رايح التقي مع زملائي بهيدا المطعم وبعدين كلنا رح نروح سوا على العشاء. أنا رايح التقي مع زملائي بهيدا المطعم وبعدين كلنا رح نروح سوا على العشاء. أنا رايح التقي, I'm going to meet up with my colleagues. زملائي, my colleagues. زملائي بهيدا المطعم, at this restaurant. وبعدين and afterwards كلنا رح, all of us will, كلنا, كلنا is all of us. رح نروح, we will go. سوا, together, على العشاء, for dinner. أحمد بيشتغل DJ. DJ is used as it is in Arabic. وهو ملتقي مع كل مشاهير الفن خلال الحفلات بالصيف. أحمد بيشتغل DJ وهو ملتقي مع كل مشاهير الفن خلال الحفلات بالصيف. أحمد بيشتغل, Ahmed works. DJ is a DJ. وهو ملتقي, and he met up, مع كل مشاهير الفن, مع كل مشاهير الفن, مع كل, with all, مشاهير الفن, celebrities, مشاهير celebrities, fun is art. خلال, during, really nice one to memorize it, guys. خلال, don't forget you could add these vocabulary as we go through these examples to add to your scrapbook. I definitely recommend to make your own dictionary. Get yourself one of these A to Z address books. And you could make your own dictionary, and that's an easy way for you to find vocabulary or even revise
alphabetically. So grab an A to Z address book and write your vocabulary down so it's easy for you to find them as well. خلال, which means during. الحفلات, parties, بالصيف, in the summer. فينا نلتقي بعد ما خلص شغل على الساعة 6 المساء. فينا نلتقي بعد ما خلص شغل على الساعة 6 المساء. فينا نلتقي, can we meet, بعد ما خلص شغل, after I finish work, بعد ما خلص شغل على الساعة 6 المساء, at 6 o'clock in the evening. هي صار لها فترة عم تلتقي مع رفقاتها والكل بيروحوا على النادي الرياضي. هي صار لها فترة عم تلتقي مع رفقاتها والكل بيروحوا على النادي الرياضي. هي صار لها فترة, she has been meeting her friends for a while. So هي صار لها, she has been, فترة is a period of time. فترة is a period of time. عم تلتقي, she's meeting up مع رفقاتها, with her girlfriends, with her friends, مع رفقاتها, رفقات. So رفقات is friends and رفقاتها her friends. والكل بيروحوا and all go together. والكل بيروحوا على النادي الرياضي to the gym. Let's have a look at the present continuous. أنا عم التقي, أنت عم تلتقي, أنتي عم تلتقي, نحنا عم نلتقي, أنتو عم تلتقوا, هو عم يلتقي, هي عم تلتقي, هن عم يلتقوا. أنا عم التقي, أنت عم تلتقي, أنتي عم تلتقي, نحنا عم نلتقي, أنتو عم تلتقوا, هو عم يلتقي, هي عم تلتقي, هن عم يلتقوا. The going to form or the near future. As you see here, why do we say the going to form? Because we use the verb to go. And in more clarity, we use the active participle from rah. And the active participle from rah is رايح. رايح would be used for I masculine, you masculine, and he. And رايحة would be used for I feminine, you feminine, and she. And رايحين would be used for the remaining plural. So when we go ahead and conjugate it, it means going to. That's why we say the near future going to. The idea you're going to do it, it might be in a short period of time, but it's not will, rah, which would refer to something that you're going to do it in the future. So that's why we say the near future, and that's my explanation for it. Hope this is helpful and helps you to understand why do I call it the near future, because it's going to. So رايح, رايحة, رايحين, رايح, رايحة, رايحين, all of these means going to, going to, going to. And depending on the verb comes after it, we would identify the subject. So for example, أنا رايح التقي, I'm going to meet up. Let's have a look at the conjugation. أنا رايح التقي, أنت رايح تلتقي, أنتي رايحة تلتقي, نحنا رايحين نلتقي, أنتو رايحين تلتقوا, هو رايح يلتقي, هي رايحة تلتقي, and هن رايحين يلتقوا. So رايح, رايحة, رايحين, all of it doesn't conjugate it for every subject pronoun because we only have got 3 conjugations for the active participle, but the verb use still need to conjugate it to have a bit more clarity who's undertaking the activity. Hope this helps you guys. Let's have a look at the examples again. I'll give them another read for you. أنا رايح التقي مع زملائي بهيدا المطعم وبعدين كلنا رح نروح سوا على العشاء. أنا رايح التقي مع زملائي بهيدا المطعم وبعدين كلنا رح نروح سوا على العشاء. أحمد بيشتغل دي جي وهو ملتقي مع كل مشاهير الفن خلال الحفلات بالصيف. فينا نلتقي بعد ما خلص شغل على الساعة 6 المساء. هي صار لها فترة عم تلتقي مع رفقاتها والكل بيروحوا على النادي الرياضي. Great. And with that, I'll end today's tutorial. Thank you all very much for watching. I hope you enjoyed it and found it helpful. Before ending today's tutorial, I would like to send a big thank you to everybody who's supporting the channel. Thank you very much. Stay safe.